wani wai ba ma'auni ba tare da buga waɗannan wakoki biyu ba wakan NDC da NPP ko ya muka yi suno ne NPP NDC da zu mun samu Alhaji Mustapha a nan studio shi ne spokesperson Zogo Development inda ya zo muka shiga cikin wasu batutuwa ne especially we dealt with the NDC manifesto. We looked at two of the manifesto promises, which is the free university fees for level 100s and of course the ever popular 24-hour economy. Muna da wasu messages nan ya kamace read messages nan kamin zore shi Usman Audu wanda shi kuma ya fito wurin NPP wannan karo na biyu kenan. This is the second half of the show. Mutumin NDC ya zo ya yi nashi na NPP kuma dai zo ya yi nashi. Usman Audu shi dai kun san shi kwarai da gaske ya saba zuwa nan. He's a fellow, a research assistant at the Dankwa Institute kuma shi ne communication director ko communication officer the New Patriotic Party for Ododo constituency. Usman MALLAM FARY. Sada zuwa. Sanu ka da yare. Kwana biyu. Kwana biyu. Yau dai kamar ka sa farin da blue da red nan da hoto ba biya. I'm a marketing student. She's a kind of market candidate. I have to market my candidate. All right, so let me also read my messages. I'll come back. We assalamu alaikum. Please, MALLAM FARY. The Ghana card is not going anywhere. Wallahi. Tell my NDC presenter it's my party brother to wear. I don't understand your message. 24-hour economy is coming to stop the youth from going to do galamsey. 24-hour economy is truly a game changer. My name is Baba Yaya. What the way Sudan Shimusa from Nima, where the only reason the EC doesn't want any audit of the register is that it will hurt the NPP and expose their wicked agenda. The NPP will also not support the audit for the same reason. We can assure them that no matter what they do, the NDC will win the election. Regards to both of you in the studio. MALLAM FARY, I don't see my name in my police station. Me and my wife here in Mamupi. I think that was during the exhibition. Assalamu alaikum. NDC's manifesto is a game changer. 24-hour economy is coming to stop galamsey. Assalamu alaikum. MALLAM FARY. If Ghanaians are honest to themselves, they will never vote for Bawumia when they have to reach Sheikh Larry. Assalamu alaikum, MALLAM FARY. Greetings to Hajj Mustafa. NPP told Ghanaians that they have constructed sports infrastructure than any government under the Fourth Republic, which Honorable Isaac Isiama told Ghanaians that all the 4 big stadiums have been budgeted for renovations, and he stood at Parliament and told us Esipon is 99% complete. Current sports minister stood in front of Public Accounts Committee and told us that he spent $245 million for all African games from Edie Tabora. Edie, thank you very much. With a very big grateful greetings to Honorable Mustafa for the good work from Muhammad Al-Firdaus Bite Restaurant at Ablekuma. Then town Alishi. We is around to vote for a Muslim who would lie to tarnish the image of Islam. Well, assalamu alaikum, Al-Hajj. You have made my day this evening. Thank you very much. We assalamu alaikum, MALLAM FARY. My electoral commission. Why is electoral commission refusing to do the audit with the current voter register? If they have nothing to hide, no matter what they do, MPP will lose Poto because Ghanaians have already decided who they will vote for. Mahama Beba from Ibrahim Bule, Lakeside Estate Community 8, where the governance is never a religious issue, and even Islam is against this system of governance. Please put a stop to it. God bless Ghana. From Ishmael Kumasi Bukru. Well, assalamu alaikum, MALLAM. Great work by all standards. JM will use Cecilia the past 41 million, wasted 2 million
of Sky Train, 58 million cathedral hall to support free tuition from Idi Tabura. Greetings to Hajj Mustafa. The MPP is the only party in Ghana which can use 4 million for tax, yet our stadia facilities are in bad shape. Sadly and shamefully enough, for the first time, Ghana is likely to go out and play its international match outside. When I have to Musa Naganima, last but one message with salam and good evening, my son. When I have to Mimuna Tukena Shalibu. Thank you. Where I salute the NDC Hajj Abubakar, may the Almighty Allah bless him and you. MALlAM FARY, the Al Hajj is doing well and showing you evidence. These are the type of politicians we want in your studio. God bless our homeland Ghana, and God bless NDC, my son. Like you are quiet today. Seriously, I'm quiet. I'm not quiet. Your son is under the weather. That's why. We Ghanaians don't need the Bible or Quran recitation in the Jubilee House. Jubilee House is not a church or mosque. What we need at Jubilee House is good governance, honesty, selflessness, integrity, like GM. When they have to read Sheikh Larry. Kekwa kaya katuro mana naka 0553-683-010. Har wayo ina tuna muku wannan shiri yana nan kai tsaye a kan Facebook. Idan kana so kai kuma ka kalli za ka yi ka tafi kan Facebook ko YouTube ka kalli wannan shiri kai tsaye. Now quickly, on Monday Dr. Mahmudu Bawumia kuma ya je ya gabatar da nashi takarda a ofishin hukumar zabe, inda shi kuma ya wato file nashi nomination. Ya tafi wuri ne tare da matansa Samira Bawumia da sauran wasu manyan jam'iyyar NDC wanda NPP wanda suka hada da national chairman, national general secretary su da kuma manya dai na jam'iyyar. I have a short video of Bawumia da ya tafi ofisin hukumar zabe da ya je ya gabatar da nashi takarda na neman ya saya takara. Bayan haka kuma ya zo ya yi taro dan kadan da wato magoya bayan jam'iyyar siyasa, kuma ya wato ya yi wani short speech din. Mu kalli wannan video. Oh Jesus, Matthew Sempa, it's that a year dunkrum. Nimbia onyanko pondia dumwano. Ayo my ganta, Mahmoud. To thank all of you for this morning. As has been said, all this, I believe, is in God's plans. Nothing really happens just by chance. I believe in life, the things that we do are ordered by God Almighty. And so I want to thank God Almighty for this morning, for the opportunity. And for me, it is personally a very historic opportunity to submit these forms for the first time as a presidential candidate. We need God to continue to bless our country. What we are trying to do is to help uplift our country. We don't want to tear down our country. And so it's very important that our country is uplifted after the election. And in this context, I believe that our prayers and our behaviors as we go through in our conduct will be very, very important to ensure that this process is very peaceful at the end of the day. And I want to thank you, Madam Chairperson, and your team for the kind and warm reception, and we look forward to hearing back from you. God bless you. Thank you very much. That's the flag bearer of the New Patriotic Party, and of course Vice President Dr. Mahmudu Bawumia, inda ya je gabatar da nashi
domination ya je file domination shi da neman ya saya shugaban takara na shugaban kasa. Usman, once again send us one. Da zu ka gan mutumin NDC na farko batu demonstration da NDC suke so su kan voter registration. NPP idan rai. Sarko bari in gaida masu sauraron mu, gaida mataimaki shugaban kasa da Alhaji Abdulmanaf ya jesuwa da ko don nasara da ke duban mu yau, ina gaida kowa. Malam Fari, constitution mu ya ba kowa anya, yana neman yayi demonstration, yana da right ne ga ta kai demonstration, amma mu tambaye kanmu demonstration me da yi, me ya zo. Mutum ya ce maka kamar fish sun yi all the pool agent nan wai kamar su da su win election, say electoral commission some year ago for the money come they are an independent body, so you leave them for them to do their work. All of a sudden the numbers are independent come over, so they ala zo gona su aikin da su yi, sun aiki sun ce kamar kun ce akwai discrepancies, sun ce mu kamar sula aiki kai yanzu su gyara. We have about IPAC da aka tena, we have about a lot of political parties there. Amma mutum guda ka dai wai shi dai sai ayi ma abin da yake so. Is it the first time da wani jam'iyyar siyasa ba first time ke gaba ke nema a tattace ba first time ke gaba ba first time ke gaba, but you see every political party kamar enda a tuguba JSC ya fadi muna elections are won at the polling station. Yasa an baka ta abin nan ka duba, an baka provisional list, shi ya gura kamar final list ya zo tuna ta registration. Why the rush? Allah ba fara kidi ba ka fara rawa. Samu hankuri a buga ma kidi kai rawa da kyau, shigan kamar kala rawa da kyau. Ka gani suna da evidence da ke gwada cewa kamar akwai wasu mutane da aka transfer su ba su ci a transfer. Malam Fari an ba da code ba kowa ya check ababen da ake yin nan. In ka check sai ka gan kamar wurin ka ce kana so, in ka duban ba ka nan da you read back to them kan ba kan gaban sai su correct maka. Kowa yayi kan nola ka ba kan wannan ba ka te original ka exhibition center ka kai kan phone ka ka stress mutane ka sa kan shin ga barawa kamar first ba duba kan phone ka te exhibition ka te center ka ka duba ko sunan ka na cikin ba abin gannan bukun nan. Ko bai sa ku so ku sata election, ana sata election garinga bature. Constitution mu ya ba mu universal adult suffrage, one man one vote. In ka take a vote at the polling station ka vote guda na vote guda, kowa ya vote guda. Collation da ake na ala fara from polling station, kowa la zana wanka ma in ka vote shin mark, in ka vote aka da sha kidi ya duka shin zo ne man zana kamar o NPP sun samu 20 regular election ba batu ranar zabe rig kamar how aka ne suke yin ne, aka ne suke 2012 ko ana yin registration, aka ne suke 2012 yadda aka transfer mutane, aka ne suka yi 2012 mu in the DNA of MPP there's nothing like rigging. We believe in fair. In kate mun take court da ababen da suke mun muka tona asirin su daga court with our pictures da kuma ga ababen da aka yi. Ka taba ji MPP sun lose election ko sun win election wala take court, sun take court 2021 sata su me yazo a ce jiya ina zuwa jiya wani send min wani audio that former chairman, the current chairman suka ke fadiwa wai da suka gather evidence suka kama cika ta suka wanga da shi bai sa gaban su stay court domin abin ga dai no yasa da yake cikin box na ga tame shi na ka bi bai ga komin na buka ga cika ta da an magana ita yayi dogo he has no option than to go. He who alleges has to prove kai ka ce kamar ai ma sata an sata ragunka sai da gaba sata ka ce kamar wanga sata raguna me wala sai ka ce kamar take kawo ragun da ya sata nan ya sata ya sata ya yanka ya ci wanga bai yanka ba ya yanka ya ci bai yanka ba banda abin da dan nuna amma bai bai wanke hannun shi ya kare wai jini da hannu bai wanke hannun shi ya kare bai wanke hannun shi sa doki sanitizer ya sa zai saya waje in ya kare gefe da bai wanke hannun shi da gona kamar garagon da aka sata. Evidence is the game. Ka gani so da yawa ka tura 2012 if any idiot can go to court abinda a sai dinga tafi da mu kenan any idiot can go the mu muka take court
mun prove beyond reasonable doubt kaman ga ababen da ya ku from the pink sheet to everything mun prove make our court empty hand kika mun wani zai ci ma maganan ka ba wannan court whether su demonstration sai na ce ma kaman dukkanin system riches ka gani banda kai shi an karanta bari fadi maka wani in ka tuna 2022-23 suka ce mun kuma muka zabe Bawumia ba su campaign domin sun win election ba su ne su yi campaign why NDC a ce din ketiya wai suka muka zabe Bawumia ba su campaign ina asiri ba su campaign ka check they are not going to campaign if we elect Bawumia ba su campaign no domin sun win sai muka elect Bawumia ka gani fear and panic da suke gani ne ba mutanen da ke bin bayan Bawumia ne yana ba su mamaki yana burge su ba su understand in kai ka take ka lunch manifesto daga is it manifesto ka take ka lunch campaign ka daga tamale ce ya gaba ka bore ka da mutane su sun fi naka yawa dole ka shake tsoro ya kama na incumbency advantage wani ne incumbency advantage ka gani ba Dr. Muhammadu Bawumia ya kawo wani ya kawo a new style in campaigning in Ghana inda shi da boss yake zuwa ya ta kuwa ke yaki da kuwa jin ba wanda ke bin shi ba wanda ke bin shi yan gwan suke bin shi ba wanda ke fito a kira da bus mutane ta kai su kamar da suka yi launch campaign su daga wajen nan mun ga lorunan buses da ya tayi amma Bawumia ya kai koina mutane da kanshi ka gani soyayya da aikin kirki in kai yana bin ka ne o in kala da farin zuciya kala aikin kirki yana bin ka ne ka gani so dewa yana burge su ne kaman lokacin da former flag bearers ya fadi muna kaman abakar na Bawumia yana bin su ba sun bulgar da shi wani suka bulgar Aliyu Muhammad Allah ya ba shi sa electoral commission take boyewa ba abin da take boyewa she has said this election ta fadi muna kaman election going to be one of the transparent elections that we will see. Your good works will judge you. It's about your records and what you are doing. Ya carry. But call me when you. It's about your records and what you are doing. Ya carry. Mataimakin shugaban kasa Dr. Muhammadu Bawumia kowa ya ga ayyukan da yayi as vice president. 33 policies, life-changing policies. By any other, in the word drones in there, you introduce drones. Eke kai jini within the Lord ebe Lord ya ta da yana ba mutane jini yana save lives. The mobile money interoperability, digitalization, e-pharmacy, e-hospitals, ababen da yayi kowa la gani. Mataimakin shugaban kasa mutum ne da ke da yake da ankuri kuma kowa la gani kamar mutum ne da ka bashi anya ya maka ababen da kake maka. Ya yi maka ababen da dai maka dadi. Ka gani mutum ne ba da ba kai kamar da aka cewa tilas ku bar shi kaka ku kai da shi shine vice president nan komai da aka yi mai kana damu kanka muna ga naji babban yana da zuwa ga yayi kariya ka tambaye shi me kariya yi shara maka policies John Dramani Mahama 2012 yayi 46 abin ga shi da this manifesto over 200 da mafuta sun gare shi ga kuma bai ya achieve ba mun ci gara shi mai kariya ni ba rere ne haka dan ba it's an off okay na zuwa dan baka guda why you will strengthen the charge to fight corruption even without an explicit complainant he did not do it. 2. Abolish the office of accountability that Ghanaians believe will protect the corrupt office to protect now in Kram Gogula 46 King manifesto in 2012 he did not achieve it in Kram make career Amma he has the record in Kaduba King 2012 manifesto in Shikuma 285 promises there in he only did 25% or 28% of it. I mean the Ikena. In Kram make career he did not fulfill his promises. Dr. Muhammadu Bawumia promise chief imam kamar ya gani ba mu ya magana ina fadi maka magana da goda wannan ka gani ni I am relating as well in Zongo Development Fund ka gani mu sometimes go touch mu godi ma Bawumia first in the history of this country answer sunan Zongo cikin budget ba taba yin ba over 500 projects in the Zongo and the Zongo Development Funds in school 6 unit classrooms wannan da ba ga kidiya
magana da yake fadi maka nan ka ta waje school ma chief imam na is 95% complete ya kawo maka abin ga daidai ya kawo maka na yau mana ya kawo maka na yau ya cire maka na yau ya gwada maka kaman ga yanda abin yake ni ji kan malam Usman ne ni ji kan malam Usman ni ji kan ko da sama bara Aisha ya fadi ma ni ji kan malam Usman ne wasu son of us na ba su muna gwada kanmu ne saba abin gidan malam da ban sani ba is 95% complete in ka te one of the persons that malam da fadi maka mun illa ya da shi ne vice president domin ya ga ababen da yake yi cikin musulunci Allah ya fadi mana ko da gina masallaci mutum ne mai muhimmanci ya kuke religious politics. There's nothing like religious politics here. Alhaji Muhammadu Bawumia mu da muke bin shi muke ma yake ya fadi muna kaman he can work with anybody. We are denta akushia bedu. Akushia bedu Bawumia je. It is very laughable to exam da ga wannan magana. It's very laughable. In politics, Ghana is a diverse country. It's not a religious country. We have Muslims, we have Christians, we have Buddhists, we have every of them here. Ba wanda ya kira musulmi abin da ya dai hukuni. Ba wanda ya kira musulmi abin da dai hukuni. In the history of this country, ka taba ji. Yayi example da Mustafa ya je ya hadu da wasu malama. Nayi aiki da sarakai da zango. Yace me? Kaman musulmi ne a vote mai shekaran jiya mun ji afejo markets ba lokacin da su abinda ya hukun in ka duba amfanin da NDC suka ci cikin zangonnan mu su ya ce a ce yau sun tura wani zango ya ta gaba amma kun dai kira kamar me wannan faɗi mawal magana na ce maka kamar in ka ce aka ce da duba amfanin da NDC suka ci kan zangonnan mu su ya ce a ce kamar yau sun kira yaron zango ta gani sun fara ce muna kaman ba ina zuwa 1992 ina kawo ka ala kawo abinci gidanka kaka gudu ka ci abinci 1992 ni yaro ne na kaule aka fadi mini kaman mutane ga suka ce sun kore mu mutai gare mu shi Allah ya bada izini suka ci muna gana 2000 muka gan kaman sun doki Alhaji Aliyu Mama Vice aka fadi muna kan ba yanda da yi NPP su doki yaron zango elite party nan it will never happen John da man mama ya fadi muna she yau na tashi kwana na sa powder na yi kyau na gan kaman NPP sun doki yaron zango she ga kaman ni da nake zamnin ga kuma ni Usman kuma ina da anya wata rana ni mana yan lead NPP kai ya wai duka yaudara ne kuna yaudar mutane kai yaron ka gani John Alhaji Muhammadu Bawumia ba wai mutum da mun ce bai sa abin da yake yin ba mutum ne da ke da ba ka ce corruption ma ga ce mai shi corruption ne he is very competent ayyukan da ke kowa laga na ayyukan da yake yi he's showing you what he can do and he's doing it to the perfection of everybody ya gwada maka ababen da yayi kowa la gani in ka te fara masallaci da wajen kana gani shi ya gina in ka te tamale masallaci wajen kana gani shi ya gina masallacin da ke ajiye kuma shi ma ya dade gama ya zo renovate musu atta yanzu muke da mun ga research da ke nima tun da aka gina research zangonnan mu ana fa bina kamar mu dai waje aka haife mu cibiyar mu an ka cibiyar mu NDC me su da research sun ba research haka nan Dr. Muhammadu Bawumia ya zo renovate research in ka te tunga da so man tunga ko ni school waje me su da school sun ba school nan Dr. Muhammadu Bawumia shi da wasu da suka gyara wannan school shi ke gwamnati gwada wa kamar mutum ke ga da yake kishi ba wai ina gwada wa kamar shin nan dane da ya zo tanye mutane ne dane da wanda ke da ikima da iman da ya zo tanye kowa ba wanda da ya zo la tunana ka gani karya bai da kyau gaskiya gafa da shi kai free Dr. Muhammadu Bawumia in the history of this country baka samu vice president da ya kai shi da yi aiki yanda shi ya bari ba vice presidential office ma zama very very important garin ga domin aikin da ya wajen nan kowa da zai zo wajen nan ya ci ya gyara zama da kyau ya yi aiki mai kyau NPP Bawumia ya je ya fara nomination shi what next gode ma Allah kamar da na faɗi maka farko nan yau na gan kaman the next thing ayyukan da ya yi na kirki shi dai bi shi ya gwada ababen da dai yi ababen da ya yi ya tambaye shugaban kasa haka yi wani da muka fito kowa sun da muka fito 2016 wanda muke yanzu kowa ya sani wanda da mu the next chapter muke duba the next chapter nan kuma Alhaji Muhammadu Bawumia ya ina gwada mu kaman da ya zo ya sake ababen da ake yin cikin garin ga
a whole lot of things. Shi da yake takara ta tafiya ko ina ya ga mutane da ke abokulin suke musu kuka infrastructure suke bida suna neman cost of living is very high wai jobs ababen uku nga in ka duba cikin kayan da yake kawo yake aje wannan ya taka duka daya bayan daya ya gwada muna kamar cost of living ga abin da dai yi ya taka wannan mu duka mun san komai ala cewa kamar fuel na da tsada ya sani ga magana ka sai kamar electric cars na sula gana kagan electric cars na sula garinga sun zo da zo itanya abu ne kuma fa mun kamar 2000 megawatts of abiga solar da kawo na zo rage 50% of our electricity that we are paying yasa electricity ya zo kasa ya gwada muna ai inda da yi kuma mechanized agriculture ayi abinci kowa samu ya ci at a reduced price shi fa da muna kamar kowa la kuka wai tax shi da kanshi da ya zama da duba kamar ya kawo flat rate tax ya tanye kowa ka gani in ka duba policies da ya kawo nan in ka zo kana da maka trace the history of zongonan mu da yawa sun zo as merchant ne the only person da ya ya zo through the soldier ne officially all the English kowa da sun zo as merchant sai da sayarwa suke in ka te makolla okayin suna wajen da yawa idan ka duba policies flat rate ga wade affect man ni mu da suke ci makolla da affect pegging the harbor of Tema to the one of Togo man ni mu no be the deed I what specific it's so policy. Then MALLAM, Chief Imam. So why do we have the Zongo Development Fund? Zongo Development Fund. There are deficiencies here. Chicken Zongo muda. Development Zongo da koina. Ese achi mudara mustama babu mikori utenye Zongo namu. So shika du baba. Mezuka tete Zongo namu dewa. Awaje mba aya. Ayi dewa gidaji. Ayi nga du ba security system Zongo kuma excellent. Domi muna nema mu move at far da su. Kaga ni ba wai yana zama ga da fada maka kamar wai mallan ya ce ai SME in ka duba cikin manifesto mu dai SME bank chunk of our businessmen da garin ga musulmai ne na gwada maka ka te mamu bi suna waje in ka te malata suna waje in ka te zongo abin ga suna waje zongo okayin suna waje most of the marketing nan ka te manni mu ke sayar da abu waje wo manni mu suke sayar da sayarwa yasa ababan da ba mu ya ce about reduction of tax ga duka su dai taba directly. I'm the private one going to be in the center of development. In fact, you can go to 2008 before the year. I've been there because I'm a lot of banks. It's a company. Baban da yake Alhaji Muhammadu Bamiya. Mutum ne da ke da him you can't tag him with corruption. He's very competent. It's a man da ga fadi man da bai yi. Gaskiya da po ya je ya ce kamar kuka na sai ni maka wannan muna neman ka read no na sai ni maka gaskiya na po bai ce haka da na sai ni maka ni ba read o I want you to read na ji yana forward maka ai read da ce na po bai ce haka nan ba ce na sai ni maka na read ga na read maka labari da yazo yau ji na po MPP suka dawo power bai ce haka nan ba wai suka samu ka gani wai suka yi nasara bari magana wai suka yi nasara zabe da za a yi 7 December suka zo mulki shi da Bawumia a matsayin shi as the vice president karkashin shugabanci Bawumia wai excavators da NPP suka karbi a cikin matakai da suka dauki da yakin galamsey wai duk su bayar su ba su a galamsey. But I think there is wait. But I think there is akwai wani wasika da ya fito officer shi mataimaki dan takara na jam'iyyar NPP Matthew Opoku Gen Z yanzu Gen Z. So if please let me if the letter is ready, kindly display it on my screen. Yeso buduba wani iri wasika ya fito wurin good way we will give everyone his excavator. Ari. Now I know that Ari na angari ya angari wato martani kenan akan wannan story da yazo with this headline martani da ya fito official Dr. Matthew Opoku Prempeh, the vice presidential candidate of the New Patriotic Party. Now, Buduba letter the Mikichiki.
where the office of the vice presidential candidate of the New Patriotic Party has noted with concern distortions by section of the media regarding the statements made earlier this week by the vice presidential candidate Dr. Matthew Opoku Pempe at a community engagement at Bogoso in the Prestia Huni Valley constituency on Sunday, 8 September 2024. Dr. Pempe stated that Dr. Bawumia's administration will facilitate small-scale mining under strict regulations that ensure that the environment is not compromised. We have, however, observed that some media outlets are alleging that he said we will give everyone his excavator to work in his concession to make money to support the economic growth of their communities. This statement attributed to him is false. The 20-minute full video footage of this submission did not contain what has been attributed to him. A doctored TikTok video is in circulation claiming to be the source of the reportage does not reflect the statements made by the vice presidential candidate. We wish to emphasize that Dr. Pempe was talking about granting access to people interested in small-scale mining and who could only do that in a responsible and sustainable manner in accordance with the laws of Ghana. We urge the public to disregard the reportage. Signed, Fifi Boafo, spokesperson. So, martani kenan da ya fito ofishin mataimakin takarar NPP Dr. Matthew Opoku Pempe na nan tare da Usman Audu. Ka gani an karyata wannan labari ba gaskiya ba. 2020 election 2024 election is a different election. Ko mine na ka fadi will match you boot for boot. Mun gwada maka ba karyau. 2024 election is about the truth. I wish we have that video. Karya may fly. Karya may fly this time. In ka kawo will give it to you. Aga kaman ga gaskiyar magana. But this is yaki galamse da ya tashi. Bari fadi maka wala. Ka gani? So dewa. Organized labor, yo. Ka gani? Organized labor should take their anger to the former president who said when he comes to power he will release them. Should take their anger to Mr. Obin, who went to the pit to tell them when he comes, you give them power. Wow. Suyaiki. Wow, what did Mr. He was the former Minerals Commission boss and the NDC. Tony Obin. Okay, video shida. Yes, boy. So I fadi musu. Musu mun ba ku karfi ku yaki. Duba Dr. Mahmoud Bawumia. Me ya fadi. Wai in ka duba garin Ghana, Allah ya ba mu aziki in gold. Over 50% of our being a mine, it's there's go a link up with the geological department of the University of Mines. And so soon as go the miners go to Lananga take a chile. They said to Musu Minerals Bank, and then they basu loan. Yeah, basu loan say I be Aiki to Chile gold Noguma, Bank of Ghana say. They will give you a distance. You cannot back Aiki no the Rua. That make a responsible mining. Kaduba Mutu Wanabu. License miners, they are not the same as Galamsey. Galamsey is different, license miners are different. It's like I got the Dr. Mahmoud Bawumia, Yagoda Maka, I nend the day be a 10 years. I'm the Allah for the Mamutani Kama, I don't, I am Nana Dube Sumatu, Gosaki, Wanga Mukamba, Sumfo, the Gesi Mukatuna. Sumfo, the Dumian check, one of our finest lady. One of our finest member family lost because she hails from one of the mining areas. Is it because Francisca Otin Jesse party was sushi na fadi maka kagani ba wani kagani mufan da kan gaskiya Allah akwai responsible mining ba galamsey ba we have in kai you are a former president of the land. Ka san ababen da ke zuwa Aishawa ka gari ka Aishawa ta zo garin gawo amma mu ga kullu Aishawa ka kawo Aishawa garin gawo ababen da ka kawo ayi aiki da suka ce wai
kai da John kai youth in mining kaka su China suka kai su no ba so ni excavator da su kawo garinga suka su aiki da shi so ai shawar go zu garinga I shall now in under our jurisdiction mun come over 47 miners an kulle su over 127 kuma suna court ala deal da su. This is what we are talking about. Show work what you've done through that. Ba na ga ba su karfi kamar muka zo mun ba ku anya ku yi ba. This organized labor should turn their annoyance to the former president and tell us for the gaskiya. They tell their annoyance to Otin Albin to tell for the gaskiya. Gokubu ayeni for the gaskiya kama ababan da kuka yinga kula kawo damuwa ba wai ala neman vote sai zo ala fadi ba mutane min da ake so ba gwada aikin da kai da kake kai for 3 years tita su yaki ka biya su 3 months salary garinga mun kwana cikin dum so for 5 years garinga ababan da kai ke ga baban ni mana suka zuwa suka tayi fada zaki ba an biya su kudi ba. These are the things that we are talking about. Ababan da aka gwada an ba ko kazo ga wani worker employee ya ce ba biya su kudi ba take ka duba schools Legon Pisel Lananga, take a look at you can get Legon Pisel. All right. We assalamu alaikum. Ali from Temagov City. Poor network. You guys should improve it. With Allah, it is possible. Muje dangajere Hutu, but then wado Hutu the Dabudo Kibuga Bukwadi. There is a video of Elvis Efriye Ankara. Inda yake cewa wannan gwamnati idan an je an gefa kuri'a NPP kuka lose ba abin da za ku yi shede ku sake mulki ku sake ma wanda mutanen Ghana suka gefa mai kuri'a. So Elvis Efriye Ankara mu kalli wannan video da magana da yayi muka dawo ka address mi wannan video insha Allah. MPP people, listen carefully. They are not from space. They are brothers. We respect them. We like them as individuals. Some of them were our colleagues in school, our mates, our juniors. We were in class with them. People were getting A's. Others too were getting C's and E's. People were getting first class, second upper. Others were getting pass and fail. People were not writing exams and managed to go through system. So we know them. And I'm sure when they are listening to me, I was SRC president of University of Ghana for 2 years before I became news coordinating secretary. All their leaders were either my genius or maybe Dambochu and Co would say they were my colleagues. So I know them very well. So they don't have two heads. They are not from outer space. They don't have any esoteric knowledge or power. So this business of we won't hand over. When the people of Ghana vote and the results are declared, believe me, they will hand over. They may not like to hand over, so they should say it. But as for handing over, they will hand over. Because in the ops room, there was an incident. People keep blaming Honorable Noama Donko. May his soul rest in peace. Some commandos were sent to Kumasi to come and do an operation. If you recall, when they got here, they were surrounded by regular soldiers. There was a deadlock. And the regular soldiers said, you either disarm or we gun you down. And they were holding their guns. He had to take the minister, Noama Donko. When he came and saw the situation on the ground, he ordered the commandos to disarm and go back. Who sent the commandos? That one you can do your own research. But I'm telling you that from an operational point of view, it gets to a certain point where foolish orders will not be obeyed. The wind of change that is blowing, no man, no woman, no devil can stop it. Anybody who dares will be crushed to pieces. Please don't do it. I beg you. If you're a soldier, policeman, whatever, a Sumadie police, Sumadie soldier, don't do it all. Nobody wants violence in this country. All right. Elvis Efriye Ankara kinan maganganu da Ghana politicians. All right. Kaji kai da kake gida kai kallo kaji 0553 683 010
You are still watching MALLAM ba wani shiri kaman irin wannan shiri akan Allo television. The whole of Ghana, nobody does this something like this in Hausa. Of course, it is only on Baina. MALLAM FARY. MALLAM FARY. Yeah. Ba mu yana da zama ga wani magana wai scholarships da aka bayar. No, I want you to address this matter. MALLAM FARY. MALLAM FARY. Don't distract me. Ghana is a peaceful country. Yeah. Nobody will disturb the peace of Ghana. In 2008, Ghana soon MPP soon lose power for only the 50,000 more and over. If the will of the people is that they want Dr. Mahmoud Bawumia to come and continue the good works in the Nana Akufo-Addo wiki. That's the will of the people. That's the will of the people. According to you. That's the will of the people. Will is about Dr. Mahmoud Bawumia to continue. Will in Ghana. She the wonder on the 7th of the she any money for the market and declare in the wind of change that blow. In the wind of change that blow, you don't need to go and do a demonstration. Let them go to vote. The wind of change is blowing. She's a sukali. What in the bar universal adult suffrage. One man, one vote. Go vote. Go get a show. Kumakara the agent who didn't come one vote. Shall mark. No matter translate them. Can't agent I. Book na baka na am ba ko the same book na no kia joje nan ka kawo vote I think sha mark she ka take a vote. The will of the people garinga wanda mutane ke gan kaman yanzu ya continue abin da baban shi ke yi shine Alhaji Mahmoud Bawumia domin su ba garinga muke aka ba mutane 40 to take Cuba sai su koya medicine 20 maza 20 mata garinga kai wannan abu garinga kuma muke kaduwa scholarship da zai rage kida na faɗi maka Hausawan da ni na sani yaran zan wani agba scholarships suka UK suka China suka zuwa school suna nan ne dan suna nan ba su aiki rayan da zo nan na gora maka everything ka gani scholarship secretary da muka zo muka bari muka yana sun shiyo garin ga da muke yaran mu ga university da da zaba su samu Ghana karin Bawumia da zo muna shi yake zo kawai zake ba da loans da shi ya bari kowa na jin dadi yana zuwa school free SHS ko ga yukan da yake yi ababan da Dr. Mahmoud Bawumia zo ya initiate garin ga kowa ya gani mu dai za mu cewa kaman kowa mun ne fadi kowa da ke jin mu dan zango ka ga ababan da NDC suka zo suka yi muku me suka yi muna zangon nan mu me suka yi muna mun ga abin da NPP ban gani ba kura na gan yara fort da aka su Cuba ban gani ba na gan free SHS da kowane gida zango da muke yara in ka cire gida 10 zango ka samu uku ke zuwa school yanzu kowa la ya te school shero da baka so ka te ba kowa la zuwa school ka san ga you start in ga you start youth national youth authority sun ba yaran over 10,000 suka yi aiki annu suka yi inda ake yin beautician da kayan kaduwa zangon namu yara 500 suka yi wannan aiki shi ya gada wa kamar Dr. Mahmoud Bawumia da Nana Akufo-Addo suna tunani yaran zangon namu suna ba su skills da su aiki ba da ba ne da kawo mana shinkafa da 20 cedi ana ce da lecture saka yanzu an equip ka an gwada maka aikin da ya tanye ka Dr. Mahmoud Bawumia yaran zangon namu da suka ci gaba yanzu ba yi zai bane. All right, briefly, Sheikh akwai magana da kake so. Na yi ko scholarships da yake fadiwa wai an bayar. In ka duba scholarship secretariat under NPP. Kana zangonin da ni na sani mawo shi fi abin da ke kira wannan. Shi ya gwada bill list. Of course. Na gwada maka kana so. Ba ta da na send maka ka duba. Ni na send maka gani. Masu kallo ya daidai wannan lokaci kuma ku ya ku shigo ci 0553-683-010 tunda buka fara from Alhaji Mustapha da NDC da ya zo ya shiga cikin manifesto NDC da sauran batutuwa da kuma Usman Audu shi kuma wakili ne na jam'iyyar NPP ku ya ku shigo ciki 0553-683-010 now bu kare da well na samu kola yan ku wake kan layi hello Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ka ne da kake kira? Muhammadu Soho daga Dakuma. Muhammadu Soho daga Dakuma. Malam Fari, mun gode da aikin da kuke yi.
Malam Fari abin da nake son gaya ma mutumin MPP nan ne ba maganganun da yake fadin nan wai NDC ba su yi mazango komi ba niman nan da kuke zaune nan niman nan hanyar nan da kanshi NDC suka bude shi da hanyar niman nan main road na afurkin kaza ne NDC suka zo suka bude nima in bai sani ba in yana magana ba yayi magana gentle ya zo yana magana ni kamar wani magana kamar irin wani doka kai muna magana mu understand kiwon yara nawa aka kai kiwa under NDC no you cannot ba yau aka fara it's okay kai mutane it's okay kiwo it's okay please yo ni ba ka call ka describe guest na kamar joka a wanda ni ban take kan shuga siyasa ake ra'ayi ne ra'ayi kuma riga ne kowa na da nashi ka zo yi maganarka can't we do politics without insults yi maganarka na gani kai supporter NDC ne shi yasa ka zo abin da ya gaya da ya kake ga kaman ba haka bane shi ka gaya na ka kara wanda zai bar candidate ka yayi ban sha'awa amma irin zagi wanda ni ban doka ne ya kuri wake kan layi hello sunana Muhammad Ibrahim na magana daga Kumasi. Na'am ina jinka. Na so mutanen Ghana su gane abu guda ba. Sunana Muhammad Ibrahim. Ya ina jinka. Mutanen Ghana muna roƙon su gane abu guda ba. Zarin da muka yi since 2008 har zuwa 2012 har zuwa 2016 kowa don gaskiyan Ghana Ghanaians waɗanda suka sa mahimma da aka tanje su a kasan Ghana cikin party biyu between NDC NPP. President Kufuor da ya zo ya kawo health insurance ba. Mutanen da sun bar sun fita ba su zama saboda health insurance kariya ke ba ya kawo. Amma implementing na da zai zo da manufacturing batun free access. Ya NDC 31 demonstration suka yi Ghana dawo. Muna kallo su ke koma da farkana kuma su lokacin na san ka da hadis mu da kai ne kullu kana gan abun da whole Ghana da cewa kare aka yi free access ba a yi sire 20 years back before za yi free access don da mama kwana ce sai ka platform go shi ya implement this saboda Allah ka dinga gwada magana gaskiya malam bari ka gwada mu wayan ba zagi muke so in ka kwalka ta zagi mutane ba ka kawo facts kowa hankali ya fahimci abun da Ghanaians suke so. Dr. Mahmud Bawumia hankalin da Allah ya bashi na basira Allah ya taimake Ghanaians aka doko su. Thank you. Zai tanje kasan Ghana har Bugode. We MALLAM FARY, please tell the MPP man is the best person to tell us why the member of the manifesto committee Asamoah Gyan quit from the MPP. Sheikh Larry. Asamoah Gyan ba MPP yake ba member MPP bane Bawumia da ke da muhimmanci ke da kwazo ke da hankali gan kamar yana da wani abu da attend sports committee ya sa shi cikin ce ba a Asamoah Gyan kuma zama Ghanaian shi accept ji shi wai Allah wadai da me bai yi ya kare yakin shi ya kare manifesto ya fito ko bai fito ba manifesto ya fito ko wai sai wata me kuma ya saura saboda manifesto yes ya kare yakin shi 10 let's pick some more calls I beg you 0553-683-010 ya ku waki kan layi wa alaikum salam sunan ka ne da kake kira ya ku ta da muryar ka kada na'am ina jinka ya ina jinka so I'm listening to you to fa albarkacin bakinka ya kuri waki kai maka ka kira 0553-683-010 ya kuri waki kan layi hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Muhammad Ibrahim. Na'am ina jinka. Sunana Muhammad Ibrahim. Na'am ina jinka. Sunana Muhammad Ibrahim. 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 Sunana Muha
Wa alaikum salam, sunan ka dai da kake kira. Sunana Isa, na kira daga Ofanko Baria. Isa Ofanko Baria, ina jinka. Isa Gando kira. Na'am, ina jinka. Aha, ya kuri. Two parties nga su duka sun zana abin ka sun yi bukun su. Yau mama ya yi bukun shi. Ba wani ya kuma ya yi bukun shi. Na'am. Ban da manifesto kenan su duka sun zana bukun. Ba kai su. Ya kuri ka bari ya NDC su kawo nasu, ya NPP ma su kawo nasu. Daga baya sai su kawo manifesto su bin duka. Ba na gani abubuwan da ke cikin abin da bukun su da manifesto ku kan daban. Ku kan wuri za ku gani kamar ba wuya. Allah ya kawo shi. Shi yana tunanin gaba a gani bukun shi ne yin nan. Yana duban Afirka duka ba gana kade ba. Amma ya ma ba wai shi yana zuwa disko da su abubuwa. Ya ga bankan mutum. Ya da kiga ana sa mishi. Kuge kude uban su kawo buku mama. Abin da my first food is dying. Ya kawo ku duba cikin abubuwa da ke ciki. Shi da kanshi cikin bukun shi. Wani wuri ya gana kamar shi da kanshi shi ke wani. Ba ko ya gana da shi buku shi da mama. All right. Thank you. Bugode. We suresh Mohammed Destiny. We wow MALLAM FARY. Every day you give me reason to continue watching your show. Please, the network is not helping viewing at all. It keeps scratching. Yes, wani masala muka samu kana muna aiki kai. Inshallah. Ya improve 0553-683-010 kai kuma kai kira ka shigo ka tofa albarkacin bakinka. Yau kuriwa ke kan layi. Muhammad, ina jinka. Shi yanke faɗe mutumin NPP na wallahi ba abin da yake shi ƙarya. Duka ƙarya ne su kai. Amma ina son gaya muku kamar NPP za su da komi da za su bayyana da shi. Sunansu dokar da ake kira shi ne dukkan shuga ake kira su sunan da ake sa musu kenan don shi komai suke faɗi insha Allah zai kawo mu da Muhammad ya zo ya ci gaba gyara mu kasa kamar yadda ya kamata wallahi kwanciyar hankali da muke cikin nan gana Allah ya sa mai albarka kuma zai ci gaba da wannan albarkacin da Muhammad na gode na mu kuma mun gode 0553-683-010 kai kuma kai ka kira ka tofa albarkacin bakinka a kan shirin na ma'auni yan kuriwa ke kan layi. Wa alaikum salam, sunan ka dai da kake kira. Na'am, ina jinka. Mun gaishe ku mun gaida Hadu Mustapha na ya zo ya yi nashi ya tafi sannan dan wa Usman shi kuma mun gode mai a sai wani sa'in yana da takaici da abin kunya ka ji mutumin NPP ya ce wai NDC ne mu zama komi ba ya sai muna school 95-96 aka implement ya sunan shi Islamic education an da wa ba na NDC ba ne muka samu nasiri da aka zara buri aka buri makarantar daga abu ya tunan shi a kurin su ko ba ka ba har yau yana ajiyar ko ba tunan wurin su wadda duniya ada su shi na duka aka expand su shi nan aka buri isa ga ke ciki sai musulmi ne ce kuma dan zan wuce wai yan jisi ne zan komi ba wani sa ya ina da takaici dan da shi kama da ya sunan shi ana manifesto muna nan wanda ya zara manifesto da ya tuno shi vice president Dr. Baunya ne ya kira media engagement abinda shi ya zara ana kiran shi ya kasa express kan shi duk manifesto ce da kake zara ne kira ni in fiye tambayi ya kasa express kan shi da ka abin ce da kake zara wanda shi da kan shi ya kowa wani in popular 2015 lokacin gaba na 40 yau yana kira kan shi wai shi ne a tsaye da yawa na 50 750 ne ke 750 ce ce ya yi kokari wanda ɗaya bai tara karya ba bai tara cewa shawa ba
wanda yake da wani ya ba $1 million nan da police yana da parliament in ba da ba an ga ba ta ko ita ba kai ba ita ba sai shawa ba wanda yake da mutanen Ghana wai shi da kabiru ya fi princess shi wai wanda yake da arziki ba mulki su ba an waye gari sport minister ya ci a parliament da police authority they spent $245 million within 18 days na all of African youth. Two would have never said, "What is he saying?" Thank you. At this moment, last call on Akina. MALLAM FARY. No. Kagani, the two parties and the one you're fighting now. Kaduba wanda suka kawo policies da zai tanye zangon namu shi MPP. Free maternity MPP. NHIS MPP, free SHS MPP. These are what policies that they can table lives. In Gina school, no Quagina school. Anya Quagina Anyo. I'm a cow policy that they table when they can come over. I've been done the cow. In case do not tell and what is called the free SHS. They was by his money. Manimu the school is national health insurance card. Soon at the young and such things and Guanamu. NPP ne partners to get to Nanians and Guanamu. Don't want to have a Ghana Batum Stadium. In the end, this is soon Gina one in it. Because no sooner the best stadium about Balangamukiba. Our stadium that they are big clear. By Balangamukiba, the Sukas of 8 years, 2 terms, but not sure of one stadium. But I'm going to acquire the rest of Ghana Stadium. I'm going to look at you. Kagani, ni, who was you call it? Accra Sports Stadium. Yes, Accra Sports Stadium. We renovate Accra Sports Stadium. We use University of Ghana Stadium. Accra Sports Stadium. We can renovate. I like Kika Parks in Nantuka. I like Kika. In that Susan no sweet and by Luki by Sukamu by 8 years. 8 years backwards. When I'm ready to be long time. Nasuki kenda sunyi Balangamuki basa namuke kike kira yan zangon namu duka so san kaman the party da ke tunanin zangon namu party ne suka ba mutumin zango aka ce baya yi suka ba mutumin zango zo su shiga gaban su ta election sai ne MPP su ke yi su policy su ke zuwa yake taba kowa cikin zango. Alright, masu kallo a this very moment mun da saya kan shirin na ma Audi ranar Juma'a na dawo akan wannan dandali. Yau a MCR wanda suka taimaka mini akwai Courage da Sami suna na MALLAM FARY executive producer na Rashida a wannan shiri dai muna yi muku dai muna kawo muku ranar Laraba da ranar Juma'a da karfe 8 yau wanda suka taimaka mini Usman Audu shine communication officer da Odedodio constituency kuma assistant researcher ne a Dankwa Institute sa'annan Alhaji Mustapha wanda ya fito wato NDC Zongo Development Day na NDC shi ne spokesperson wannan fanni na jam'iyyar siyasa na NDC shi da shi muka soma idan muka shiga cikin batutuwa da dama da kuma manufar NDC manifesto da kwanaki ko kuwa makonni baya suka zo suka gabatar. Ya kuri ban wani mutumi na guda. Usman Audu mutumi na guda. Babawo ila zongole. Ina gaida shi fa. Babawo da kasani. NDC Babawo. Baba shi ba. Babawo sosai shi wannan ya kabi sunan wangan. Thank you very much for doing the viewing. Mun hadu ranar Juma'a. Ku kasance da Bayana TV always connected to your world.